Assalamu alaikum ɗalibai yan uwana, yau za mu ci gaba da karatu akan abin da ya shafi physical quantities, inda za mu yi bayani da kuma misalan fundamental quantities da kuma derived quantities. Sakamakon mun faɗa muku cewa sun kashe gida biyu ne su physical quantities ɗin. Mu fara da fundamental quantities, misalansu. Kamar yadda muka faɗa muku cewa su fundamental quantities they are independent and they cannot be defined in terms of other quantities. Misalansu akwai mass, length, time, temperature, current, amount of substance. Kamar yadda kuke gani a nan, misalan fundamental quantities ne. Su fundamental quantities su suna independent ne. Yanzu misali kamar mass ɗin da kuke gani. Mass is measured in kilogram. Though mass can be measured in gram, tons, you understand? So you see from the unit of measurement for mass, we can deduce that unit ɗinsu ba sa dogaro da other quantities. Saboda yanzu misali da muka zo unit ɗin mass, ba mu ce kilogram per meter cube ba, kun ga ba mu haɗa kawai just kilogram ɗin ne misali. Ba mu ce kilogram second ba misali, kawai kilogram shi kawai kai tsaye kawai kanshi ko yake siffanta misali da kanshi kawai dogaro yake siffanta kanshi misali. That's for what? For mass, kilogram. Inda a ce yanzu da aka zo da finding ɗin mass ne, misali unit ɗin shi sai yake magana akan kilogram, ya ɗauko kuma wani abu ya ƙara a jikin shi, sai mu ce wannan it does not what depend on itself. You understand? It's not independent, but ya tsaya ko iya kilogram ne. Haka zalika shi ma length, meters, centimeters, millimeters, kilometers, understand? Duk wayannan kawai they are expressing what themselves, ma'ana kenan they are not what, they are not borrowing other units, understand, to define themselves. That's fundamental quantities. Haka zalika shi ma time kawai either seconds, minutes, hours, you understand, days and da sauransu kawai su menene kai tsaye misali. Wannan they are what, they are fundamental quantities. Haka zalika menene temperature, it's measured in what, in Kelvin, degrees Celsius, Fahrenheit, you understand? When they are measurement for what, for temperature kuma kai tsaye they are not borrowing any other quantity or unit of other quantities. Sai attach it ɗinsu da jikinsu domin su define ɗin kansu. They don't do that. So for that they are what, they are fundamental quantities. Haka zalika current is measured in amperes, just amperes, you understand? Ba mu ce amperes per kilogram ba, ba mu ce amperes per coulomb ba, you understand? Duk ba mu kawo wannan, kawai dai amperes, you understand? So it is fundamental quantity. Haka zalika amount of substance, it is measured in what, in mole. So don haka shi ma it is what, fundamental quantity. But amma idan muka zo muka fara duba misalan derived quantities, sai ne za mu ƙara fahimtar fundamental da derived quantities. Yanzu kawai misali wannan area, in muka magana kan area example ne na derived quantity. Dalilin da yasa muka ce area example ne na derived quantity saboda shi area from its units, area is measured in what, in meter square. That's the unit of measurement for what, for area. Sai aka samu meter square saboda area from its formula area, especially if it is in square or rectangular, za mu ce mene area is equal to length times breadth, you understand? So length is length, breadth is what is also a length. So kun ga kenan shi area ɗin nan it is defined from two quantities in what, in fundamental quantities. So sai ɗauko length and ɗauko length. Length and breadth are all what, are all length. Mun ɗauko length har sau biyu. So meaning this area depends on two quantities from fundamental quantities. Don haka za mu ce mishi ne it is what, it is derived quantity because it depends on what, on two quantities from fundamental. You understand? Unlike that of what, shi length in shi kadai, it is what, fundamental. Shi kuma area it is what, it is derived. Why? Because it depends on what, on fundamental quantities. Haka zalika volume shi ma idan misali yanzu rectangular shape ne ko kuma square, sai ka zama length times breadth times height. Kun ga ya depend duka the length, the breadth, the height, duka they are what, they are lengths, they are what, they are properties, or let's say they are quantities from what, from fundamental. So quantities ne na fundamental na length aka ɗauko har sau uku.
so kun ga kenan it depends on what, on fundamental quantity, dan haka it is what, it is a derived quantity, volume. Haka zalika density, from the formula of density we said density is equal to mass all over volume. Kun ga kenan wannan density din nan kun ga is equal to mass all over volume, kun ga ya dogara da mass din nan sannan ya dogara da volume, volume kuma length ne har guda uku misali. Kun ga kenan anan zamu iya cewa menene shi ma density in is what, it's a derived quantity. Why? Because it depends on what, on fundamental quantities. Haka zalika force, acceleration, duk in ka duba formulan su da kuma unit din su za ku ga cewa they are what, they are dependent, or they are dependent of what, of fundamental quantities. Saboda amma wani abu mai matuƙar muhimmanci a nan shine wani zai ce to ai unit in force is measured in Newton, da haka it's just the unit Newton, ba wani za mu iya cewa it's a fundamental quantity. No, ku fahimci abu guda ɗaya mai matuƙar muhimmanci, shi force da kuke gani